ডক্টর মুখার্জি, হ্যালো ডক্টর মুখার্জি। গুড মর্নিং। গুড মর্নিং, আমি জয়েন করে গেছি। হ্যাঁ, খুব ভালো, আপনাকে দেখে খুব আশ্বস্ত হলাম আমরা। চিন্তা নেই আর। জয়েন করে গেছি, কখন শুরু করবেন? 11টাতেই হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। টাইম একটুখানি দেখি, 2-1 মিনিট দেখে তারপর করে দেবো আমরা। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আচ্ছা। আছে। স্যার, আমার ক্যামেরাটা আজকেও একটু অসুবিধা করছে, কিছুতেই অন হচ্ছে না। ঠিক আছে, ওইভাবেই দেখ, অসুবিধা নেই কিছু। স্যার, প্রিন্সিপাল স্যার এসছেন? হ্যাঁ স্যার, এসছেন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে।
স্যার আমরা কি একটু আর 2-1 মিনিট ওয়েট করে শুরু করব? এখনো জয়েন করছে সবাই। অনির্বাণ 2-1 মিনিট নিচ্ছি আর ঠিক 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 অনেকে জয়েন করছে আর একটুখানি দেখে 2 মিনিট দেখে তারপর আরম্ভ করে দেবো। ঠিক ঠিক আছে। স্যার এবার শুরু করছি। হ্যাঁ, শুরু করে দেন। হুম। আমি শুরু করার আগে আমি একটু ডক্টর রয়কে বলি, আমি ডক্টর রাতুল ভট্টাচার্যা, ডিপার্টমেন্ট অফ বটানি, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। আই এম এক্সট্রিমলি সরি স্যার, আমার মানে কোনো টেকনোলজিক্যাল মানে গ্লিচের জন্য আমার ক্যামেরাটা কাজ করছে না আজকে। সো আমি আই ক্যানট টার্ন অন মাই ক্যামেরা। And in this condition, I have to continue. ওকে। Good morning to everyone here. I, Dr. Ratul Bhattacharya, on behalf of my college and my department, Botany department, convey my deep regards to each and every one and our renowned speaker present here. Biotalk is an online lecture series which has been conceived by the teachers of Botany department of Raja Rammohun Mahavidyalaya, which aims to pervade among the students the essence of nurturing nature and natural resources. Till date, 8 lectures in the months of January to August has already been organized and has been attired by enriching lectures of eminent speakers. This is the ninth one, and we are quite sure that this will also lead the lamp of its glory. Now, before starting, I would like to speak something on our college. Raja Rammohun Rai Mahavidyalaya is a remote college of a strong rural belt. Despite of its location and lack of many technological advancements, our department is still following a continuous trend of development bestowed with a standard lab, a biodiversity garden, herbarium, seed repository, and most importantly, our students who are our precious resources. We have organized national level seminars, workshops, social outreach programs, and recently our college have signed a MOU with West Bengal Biodiversity Board for establishing a biodiversity park in the vicinity of our college. Now, I will request our revered principal sir, Dr. Deepak Bhargav sir,
to please deliver the welcome speech. Sir, please. Thank you, madam. Madam, at first I am audible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Good morning to one and all, and I am very much thankful to the Department of Botany, so that they have organized this program of Biotalk, and this is the ninth edition of the Biotalk, where we are very much delighted to welcome our speaker, Dr. Anirban Roy, from the research as a research officer who is working as a researcher from West Bengal Biodiversity Board. Today he's been very much eager allow us to he has given us lecture on particularly biodiversity and resources in the its health security, biodiversity for health security. Sir, we are very much grateful to you that you have given your precious time for us and to our audience who are been going to listen to your talk. Might be they be benefited from it, and we are also be looking forward for listening your very good talk of biodiversity for health security, because this is the need of the hour, and we know due to loss of this biodiversity what impacts are going to be felt in our society and in our environment. So that's why biodiversity, the botany department of botany, which is organized, that it is an online lecture series, as madam has correctly said, and it has been organized to infuse the need to conserve bioresources and biodiversity and to explore the new avenues to do it. Sir, we hope we will find that this lecture will be beneficial for all of us, and we will be very much eager to listen from you. Most of all, thank you, sir, for joining us and give your precious time for our college and for this biotech program. And last but not the least, we are very much thankful to our department of botany, for organizing such a good program throughout the year, and they have been very much instrumental in organizing this talk, and which is very much beneficial. And we are now finding it that many of our who are listening it, they are saying that this is a very good program and they are very much being useful in our daily life. So thank you, sir. Your stage is all yours, and you can, sir, continue. Thanks a lot, sir. Thank you, sir. And welcome to Dr. Anirban Roy. Dr. Anirban Roy has started his research journey from the Ecology Unit of Botanical Survey of India. He worked on plant diversity and ecology of Chilka Lake and was awarded PhD from the University of Calcutta. He also served as project scientist in the Institute of Environmental Studies and Wetland Management, Government of West Bengal, studying ecology of fresh water wetlands and mangrove swamps of West Bengal. Presently, Dr. Roy is working as the research officer of West Bengal Biodiversity Board, Government of West Bengal. The area of his research interest is focused on floristics, wetland ecology, ecology of sacred groups, phytosociology, macrofungal ecology, biodiversity economics, traditional knowledge in biodiversity, eco-restoration, etc. He has published more than 100 research articles in the journals and books and nationals and of international repute, and 5 books of wide acceptance. 6 research scholars have been awarded PhD under his supervision from University of Calcutta, University of Delhi, and Jadavpur University. He was a guest faculty in the PG Department of Botany, Bethune College, and Department of Genetics, University of Calcutta, and presently teaching in the Department of Molecular Biology and Biotechnology, University of Kalyani. Many more to say, and in many more to attire his academic journey. Now it's on to you, sir. Please, sir. Thank you. Thank you very much. Uh, Respected principal, teachers of the college, faculty members of the Department of Botany, students, ladies and gentlemen. At the outset, I like to thank the organizer, especially Dr. Mukherjee and the principal sir, for providing me the opportunity to deliver a talk and share my experience among the students and other August gatherings. Well, today I like to focus on a particular topic, biodiversity, which is very much essential for survival of the human beings, especially for our health security. Let us move to the lecture, and I like to present my presentation.
My screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let us move. So from our school life, a term is very habituated to us. That is habitat. In Bengali, we used to say that Bashosthan. In the course of my journey, I used to think the habitat. What is habitat? In our childhood, in our school life, we know that's habitat. Habitats means where the plants are grow or animals are grow. But really, I think that habitat is such a condition which express the diversity of life. So habitat, that means the where the organism grow, develop, and reproduce. Reproduce means that through the reproduction, that makes the population. Population, that means the number of individuals. And these populations may inbreed within themselves and make the viable populations. So the viable population again reproduce and make the populations. But the individuals of the population had the constant interaction with some factors, some environmental factors. That environmental factors may be the physical environment or the biotic environment. That interaction, the physical environment, that means the soil, maybe the climate, maybe the topography, whatever. And among the individuals of the same kind or the individuals of different kind, that means they have the different characters. So through this constant interaction of the individuals in the environment, some individuals have some variation of the characters. Character, that means some expression. It may be in the color, it may be in the shape, in the size, whatever. And these characters or maybe the any states of characters. Say for example, color may be the different, it may be the blue, it may be the red. So this is the states of characters. So these variation of characters among the individuals which are genetically fixed. And these genetically fixed characters makes the individuals isolated from the same group of other individuals. That means they are reproductively isolated. Say for example, in a population there are 100 individuals. Out of them, 10 individuals have some important characters which are genetically fixed. They are reproductively isolated from the rest of the population having the 90 individuals. So these 10 individuals makes a different kind of different characters of the states. They are the species. So this is the species having the different characters or the states of characters which are genetically fixed. And these genetically fixed characters in the species comes from the variation of the condition. The condition, that means if you go to the hilly regions in our Darjeeling region, or if you go to a coastal region, the Sundarban region, or in the plateau region, or in the Deccan, or in the Gangetic plain regions, you have the different variations. Variation, that means in the topographical variation, the climatic variation, their soil variations. So these variations give the individual to have different characters of the state. So the species, what we see in our surroundings, actually the expression of the interaction of the conditions, interactions with the conditions, that is the habitat. So the expression of the species, actually the root cause of the expression of the species is the habitat. So now that's this mosaic-like form existing in our earth, in our surroundings, what we in technical term call the biodiversity. Actually, Dobzhansky, a Russian ecologist, he beautifully defined the biodiversity. Actually, biodiversity is the outcome of billion years transitive events of evolutionary drama in ecological theater. You know, in the theater, what is going on? In the theater, the actors and actresses, they are coming and going with different colors, with different voices. Like
the nature which is ecological nature with constant interaction. And through this constant interaction, the individuals have different colors, the different expression, and these different color with different expression, they are the species. And these are not coming with a single day or single moment. These are through the billions years experience. So the billions years constant experience gives the expression of the diversity of life. So the biodiversity, uh, if we think in our Indian landmass, we are very proud that we are the inhabitants of Indian landmass. Why? Because India is such a country, such a land weather. We have varied climate, we have varied topographical conditions, we have varied soil conditions. So these, due to the variation of the topography, climate, and soil, we have the different conditions of the habitat. And due to these varied conditions and creation of the habitat, we have the diversity of life, immense diversity of life, or the great diversity of life. Thus, we are proud that India is a mega diverse country. Out of 17 mega diverse countries of the world, India is one of them because we have varied diversity from starting from algae to angiosperm, starting from ants to elephant, starting from the different microbes. So we have this rich heritage of the biodiversity. And we are also proud that this biodiversity, Indian landmass sustains the biodiversity which have its own. You know, one of the greatest phytogeographer, Professor D. Chatterjee, once told that India has the flora of its own. What does it mean? India has the flora of its own. That means India has such type of flora which is confined to the Indian landmass. So out of the 35 biodiversity hotspots all over the globe, India has 4 regions: Himalayan regions, Western Ghat region, Western Ghat and Sri Lankan region, Indo-Burma region, and Sundaland regions. And you know, for designating a biodiversity hotspot, one criteria is this area should have at least 1,500 vascular plants that are endemic to that particular region. That means they are particularly in this area they are confined, and these area are gradually deteriorated. At least 70% area of that is human impacted. So these regions are biodiversity hotspot. That does mean we have the rich resources, rich biodiversity, designating the biodiversity hotspot. Another thing, being an Indian, we are also proud that India is one of the center of origins of the crop plants. You know, Biotalk center of origin, out of 12 Biotalk center of origins, we have one Biotalk center of origin in the Burman regions, you know, where our main staple food is the rice. And the origin of rice from the Indo-Burman regions. We have several species of the rice, wild species, wild relatives, and West Bengal is also the part of this origin. So we are rich in biodiversity, having more than 11,000, more than 1 lakh animal species in India, more than 50,000 plant species in India. So we are not only in the terms of biodiversity we are rich, we are also having the hotspot regions, we have also the different biogeographic regions, and also we have the center of origins. So the resources we have, starting from the Himalaya to the Bay of Bengal or the Arabian Sea, from the coastal regions. But you see, due to the variation of the climate, variation of the habitats, we have the different forms of the biodiversity. And you know, the biodiversity is growing in the alpine regions and the temperate regions that are not growing in the coastal regions or in our plateau regions. So the peoples who are residing in the mountain regions or in the coastal regions, the use pattern of the resources is different because the resource is different. And these use also from the very beginning of the civilization,
And this was flowing generations after generations. So this knowledge of the use of the resources, the use of the cultivation or the procedure of the cultivation is different. So what does it mean? That does mean we have the resources as well as we have the resource related traditional knowledge. So traditional knowledge is also a resource. So in terms of biodiversity, we have the rich heritage. In terms of the knowledge, that is also a resource. We have also the traditional knowledge. So we can say that India is a treasure of traditional biodiversity knowledge. So we have the resource, we have the resource. We have the resource and the knowledge. And we have to depend on these natural resources, especially the biological resources. And the biological resources are coming from using the other abiotic natural resources like water, air, sunlight, everything. And every organisms have to depend on these natural resources. And human beings is also a natural organism. So human beings have to depend on the biodiversity. So from the biodiversity, they are getting some direct value, directly they are using, and sometimes the direct value is not, it is from the intangible benefit. They are getting the resources in terms of in a cyclic fashion or the another fashion. So why the human resources, human beings have to depend on the biodiversity? Because if you consider the intangible benefit, because if you want to sustain in the nature, we have to depend on the biological resources. Say, for example, if there is no mangrove, then the sea and hinterland interface will be broken and sea migration will be happened. So mangroves or the coastal plants are the natural border security force. They check the soil, they inhibits the immigration of the sea, they protects the winds or the cyclones. So for the survival of human beings, these mangroves or even the other plants which are growing in the riverine regions, especially in the bank of the rivers or in the canals, these plants have the immense capacity to bind the soil and check the erosion of the soil and the rapid immigration of the sea or the engulfment of the rivers. Another thing that indirectly the biodiversity are helping to us, that we are always using the waste, especially the organic wastes. But if all the biodiversity, especially where decomposers, if they make a strike, then the heaps of the wastes will be generated. And it is next to impossible to survive in the nature for the human beings. So there are so many microbes, fungi, even macrofungi, they decompose these organic waste and make suitable for uptaking the different nutrients from the soil by the plants. And these are again entered into the food chain, and ultimately we get benefited. So biodiversity components have immense role for maintaining the nutrient cycles. You know, the rain or the water is essential for the human life and other life of the animals. But plants have an immense role for maintaining the hydrological cycles. How? Because, you know, plants uptake the water from the soil, but all the uptaken water is not fully used by the plants. They transpire. And this transpired water again transform in the form of rain and maintain the hydrological cycle. And you know, this capacity of the transpiration is different in different plant species. So the diversity of different plant species would help this maintaining of the hydrological cycle. Another important thing, it's also intangible benefit. You know, in the present day, the very important thing is the climate change. And the climate change due to the CFCs, chlorofluorocarbons, and especially the carbon dioxide and carbon monoxide. And all human beings and other animals, they exhale the carbon dioxide. And other human activities also increase the level of carbon dioxide, carbon monoxide, and other CFCs. And these carbon dioxide or carbon monoxide,
they are absorbed by the plants. And this capacity of the absorption of carbon dioxide or carbon monoxide by the plants is different. So the plants, the different species of the plants are the major carbon sink and make the balance of the carbon dioxide and oxygen and lowers the temperature increase. You know, we are the age of we are in the industrial age. So pollution is there in soil pollution, in water pollution, air pollution, in all cases. But probably you know, the plants have immense role in the mitigation of pollution. Say, for example, suspended particulate matter or the dust pollutions. These dust particles, particulate matters, they are absorbed in the leaf surface of different plants. And you know, different plants have the different architectural pattern of their shape, especially the architecture of their branching, the architecture of the leaf surface, the presence of the hairs, the glands or something. So these spatial architecture of the different species absorb the particulate matters, suspended particulate matters, and lowers the air pollution level. So, say for example, this in the left, this Alstonia, that is the Chati Saptapurni, or the Kodon Neondavarkia chinensis, or the Magnolia, that means the Champa. So all these plants, there are so many plants, these plants have the extensive capacity for absorbing the particulate matter. Not only that, there are some plants, they have interesting capacity for absorbing the sulfur dioxide, lead, and other metals also. Like the left-hand side, the porous people or the Thespecia papulnia, they are absorbing the sulfur dioxide, or the Polyelthia longifolia, that means the devdaru, they are absorbing the lead. So, in the green belt development, in the roadside, in the industrial belt, these plants are suggested. So, during the plantation, it is also essential what type of plants should be planted there. Because if it is in the crowded places or in the roadside where there is pollution, vehicular pollution or something like that, we have to choose, we have to select the species accordingly, which have the capacity for absorbing the particulate matter or absorbing the lead or the sulfur dioxide or something like that. So plant diversity have immense role for mitigation of the pollution. Come to the water. Because we are also polluting the water in the river or the streams or in the lentic or lotic systems. But the plants have immense role for mitigation of the water pollution. Just you see, if a water body and a land mass in between this region, that is the ecotonic region, or you can say the land-water interface regions, these regions are highly productive in terms of the sustenance of the biodiversity. And not only that, different growth forms of the aquatic plants, maybe submerged, maybe emergent, or maybe floating, they have immense capacity for absorbing the extra nutrients in the water. You know, in the eutrophicated water body, where the nitrogen or phosphorus is high, the plants, they absorb these extra nutrients and minimize the eutrophication level. Not only that, if you just in the left-hand side, this pistia or the tokapana, if you take these adventitious roots of these plants, you will find there are so many insects, aquatic insects, some periphytic species, periphyton algal species are there, which are important for the important in the food chain of the aquatic system. Especially there are several fishes. They are very much fond of these aquatic plants. Not only that, some submerged plant, you know, the Velisneria or Patashaola, Hydrilla, there are so many plants. They create the habitats for some mollusks, some chironomids, larvae, some aquatic insects, so like that. So, in case of water pollution mitigation, the aquatic plants have very significant role. Another important thing, this is also, I can say, the intangible benefit which gives health security.
When we feel very much tired in our day-to-day life, we used to move to or make a tour or a excursion to a mountain or to a forest or to a riverine regions. Why? Because we get satisfied, we get the mental peace. That's why the biological materials or the biological component or the biodiversity components, they have some immense role for giving the mental satisfaction or providing the mental health. You know, one of the greatest scientists or ecologists, E.O. Wilson, coined the term biophilia. Philia, that means the attraction. So human beings, it is the innate quality of human beings has an attraction to the biological components, different biodiversity components. So when we see a peacock or a flower, interesting flower or very lovely flower of a Kauripita, that means Nagolingam, or a rose, will satisfy it. So this aesthetic importance of biodiversity components, not only the biodiversity components, the habitat of the biodiversity component, that may be mountain habitat, that may be a riverine habitat, that may be a mangrove habitat, that gives an impetus to work much more for getting the mental health. So this is also important for the biodiversity as a aesthetic value of the components. One thing that we are always taking our dinner, our breakfast, our lunch, and in the lunch or dinner, we use several cereals, some millets, some pulses, some fruits. There are so many biodiversity components. But just think, if there is no pollinators, like bees, butterflies, wasps, or even some bird pollinators, some mammalian pollinators, if there is no pollinators, then is it possible to get our food? Then is it possible to get our dinner with the diversity of the culinaries or diversity of our food items? The answer is no. So this is a service. I can rather say this is a service. The bees or the wasps, they have a greater service for the sustenance of the human civilization. So this is not directly measured, but indirectly, these biodiversity components make these biodiversity components give the surety for their sustenance. So just I discussed the biodiversity components. They have some intangible benefit. They have some intangible benefit. They provide some services, not directly, but indirectly for sustenance of the human beings, both physically and mentally. Now come to our state, our West Bengal. You just see, if you have a longitudinal section of Indian map, you will have a portion of West Bengal having from mountain to coast, from mountain to coast. So this interesting landscape having all of the ecosystems except desert, the West Bengal have. We have the hilly regions, the alpine regions, the temperate, subtemperate region, the Himalayan, Darjeeling Himalayan regions. We have the foothills, North Bengal plains. We have the Terai-Duars regions, that is the second. And we have the vast Gangetic plain with river, rivulets, all sorts of water bodies. We have a lateritic region, mostly the extended part of the Deccan Plateau, extended part of the Chotnagpur Plateau. And we have the coastal regions at the south. And the coastal region, interestingly, we have the wet coastal regions having the mangrove in the Sundarban, and we have the dry coastal region in the Bokkhali, Digha, Shankarpur, these regions, where we have the sand dunes, sandy beach. So both dry coast and wet coast. So all sorts of ecosystem which have in the Indian subcontinent, we have in the state of West Bengal, the state West Bengal also having these all sorts of ecosystems. So in the habitat conditions is different.
That's why the resource or the diversity pattern of West Bengal, biodiversity pattern of West Bengal is different, and as well as the diversity of human beings also different. It is also great diversity of human beings, starting from the Himalaya to coastal regions. And the use pattern of the biodiversity, the traditional knowledge of the biodiversity is immense in West Bengal also. So both in terms of resource, both in terms of the traditional knowledge, the West Bengal is really the state with diversity of life. Now we have the resources, we have the knowledges. So we should keep ourselves as healthy beings because we have the resource. Because health depends on our food, health depends on our nature. So West Bengal, the nature of West Bengal is varied, and due to the varied nature, we have the resources. So for our health security, once we have the diversified food from the nature, we can sustain our health as well. Just see the crop diversity. West Bengal, I have told you earlier, the West Bengal, the center of origin of rice. So before 1970s, we have more than 5,000 traditional rice varieties. And mind that these traditional rice varieties was not developed by any trained scientists. These are developed by the farmers, our forefathers. So the different genetic diversity of Oryza sativa we have in our state. If you go to the North Bengal regions, you have different variety. If you go to the coastal regions, in the Sundarban regions, we have the salt tolerant variety. If you go to the floodplain regions, we have the flood tolerant variety. If you go to the Bankura Purulia regions, we have the drought tolerant variety. So what we say, the climate resilient species, we also have. If you go to different part of the state, you will have the diversity having the different nutrient composition. If you go to the western part of our country, of our state, we will have a Kovira Shal, one paddy variety, traditional rice variety, having rich in iron. There are so many varieties. They are rich in different essential nutrients. So nowadays, we have the monocropping pattern where only some hybrid variety and only the hybrid variety due to the high yielding variety. We are always using the pesticides. We are always using the inorganic fertilizer, and ultimately the micronutrients are not getting. That's why the traditional rice variety have an immense role for providing the essential nutrients for the health security. Come to the another important protein source is the pulses. West Bengal, because you know that human beings need the protein, the amino acids, and we are getting the protein from the vegetable components. And these vegetable sources, pulses are one of them. And we have a very diversity of the pulses, and the different diversity, we can say the genetic diversity, because you may find in the sesame, we have 2 to 3 species of varieties of sesame. If you go to the mung, phaseolus, we have 3 to 5 species of phaseolus. So this is a different species, or rather different varieties. They give the different nutritional, they have the different nutritional aspects that provide the health security for ourselves. Regarding the vegetables, in the vast Gangetic plain or in the hilly regions or the lateritic region, the pattern of vegetable diversity is different. Just one slide. This is the, you may say, the seam in Bengali seam or the flat bean. This is one species, Vicia fava, but the different variations. These have been collected from Birbhum regions. And you know, the contents of different amino acids, the contents of the protein is different from the different varieties. And these varieties are in the nature, but we are losing the variety.
Now, ultimately, when we lose our varieties, the genetic resources, ultimately that badly affects to the human society in terms of the health. Like our this pig is rich source of nutrients. Like there are several cucurbits also. Now the leafy vegetables. Mostly in the Gangetic plain, we have the leafy vegetables because the leafy vegetables, there are so many leafy vegetables. They are in the riverine regions. They are growing. Say for example, in Murshidabad, you have this laltir shak, the species of the Corchorus. So this is a wild jute, mostly a wild jute. They have red color and they have a rich amount of the anthocyanin. And this rich amount of anthocyanin is the scavenger antioxidant properties is there. So you know this kolmi shak, hypomia, there's several leafy vegetables are there. Say for example in Basella, in pui shak, one variety is the red variety, and this red variety also have the anthocyanin content. So these varieties, now we are different hybrid varieties are there, but these are not comparable to these wild varieties or the traditional varieties, which are very much rich in some essential components. Oil seeds, because in our West Bengal also, there are some oil seeds, these oil are very much essential, and some oil seeds having, this PUFA, polyunsaturated fatty acids are there, which are very much important to our human system. So if you lose this diversity of oil seeds, this will hinders for the security of the health. Another important thing, the fruits. Because we are very much fond of now in the market, you will see this exotic fruits. There are so many exotic fruits. But if you go to the village ecosystem or the different ecosystem, you will find some fruits which are not so marketed. But the village people, village boys, village girls are taking these fruits. Just like this khudijam, this is the eugenia or the syzygium small. This scientifically it is proven that it has extensive potentiality of the antioxidants. This small date palm, extensive potentiality of the rich nutrients. The mango, because in Murshidabad and Malda, we have documented more than 62 varieties of mango, which are mostly restricted to Malda and Murshidabad. The Murshidabad is much more diversified in terms of the mango rather than Malda. So these mango, from the physiological point of view, their color, their flavor, their sugar content is different. So that does mean they have different potentiality for the healthcare, for the medicinal point of view, from the other points of view. There are so many minor fruits, you can say minor fruits. In the lateritic regions, in our Bankura, Purulia, Birbhum regions, this bidi pata or this gab or this kend in local terms, it is known as Diospyrius montana. So this Diospyrius, this has also some immense potentiality. This siakul, in Hugli also, there are so many siakul, that means Digipas pinoplia, or the small date palm in the lateritic regions. In Sautali, it is known as the kitte or the Phoenix acolis, or the Caricia carandas or Caricia pinarum, that means this koromcha, wild koromcha. There are so many griva is there, griva, hirsuta, that means this falsa in the wild falsa. These minor fruits in the forest floor, in the village ecosystems, there are in diversity, but it's a matter of regret. We are gradually degrading these systems, the habitats, and ultimately these species are being wiped out. And the exotic fruits are coming in the form of different market strategy. But we have to keep in mind that these indigenous resources, which are very significant for the health security, because we basically the ecosystem people, our food that are tested through the ages, and the foods are developed through
geoclimatic conditions. Because the hilly regions, that these peoples use the resources from that particular regions, and traditionally it is tested. And I can say this is genetically programmed, rather I can say. So if you see in the Gangetic plain, we very much use of for taking the fish, the different vegetables. But when you go to in hilly regions, so the fish or the different kinds of vegetables which are growing in the Gangetic plain is not so suitable. Or if you go to Rajasthan regions, the food is completely different, or the southern belt, food are different. So these food is tested through the ages, traditionally tested. And these resources for the food, they are from the geoclimatic conditions. So the health security depends on the diversity of the biological resources in the different ecosystems. You know, the molasses, very important source or resource of our carbohydrate, or you may say also some starch or the sugar, the natural sugar. So it's a definite flavor is there in our lateritic regions or in coastal regions also. We have these molasses. But interestingly, this date palm tree, the population of the date palm tree is gradually declined. Why? Because we least bother about these date palms, rather than we are very much interested to plant the eucalyptus or the akasmoni or some cash crop plants. But these resources are very significant for sustaining our future generations. We have also beverages in the Darjeeling tea. The typical flavor is there. And this flavor depends on this condition that I have told you, this climate and the soil conditions. So habitat is the root cause for these secondary metabolites, not only the characters, but also the essential chemicals, essential components or biomolecules. They are developed from the particular climatic or soil conditions. So habitat is very important for providing the essential oils or the secondary metabolites, something. So another important thing for the food diversity, for our health security, that is the mushrooms. You know, mushroom, the fungus is the different kingdom. I'm talking about the macrofungi or the macromycetes. You know, we have plenty of diversity in the forest floor, in the village system. And mostly the traditional people, the indigenous people, they're often used this diversity of the mushrooms. You know, this rasula, that means the murga chatu in the red color, or the pual chatu, and even in the putka, that means Astrias hygrometricus. These mushrooms, this mostly the wild mushroom, they have, the modern research proves that they have anti-hepatitic, they have antioxidant property, they have anti-cancerous property. There are so many properties they have that has been prepared, and the medicines are also being produced from these wild mushrooms. So, but we have forgotten to take these wild mushrooms, because this is the use pattern also. In the different season, during this monsoon and the post-monsoon period, we have the plenty of the mushrooms in the forest floor or in the village systems. And these time were used to, our forefathers are always used to take these mushrooms. Because if you go to this tribal area of Birbhum or Bankura or Purulia, there, what I have surveyed, that more than 20 species of mushrooms that they are taking, they are using for their food or the food supplement from monsoon months to post-monsoon month. And there is a pattern of change also. And these tribal people have better health security. Because during the COVID period, they are not infected, because they have the autoimmune system. I think from the taking the natural resources, the diversified biodiversity components, they get their immunity as well. We are Bengali, so we have the vast Gangetic plain. Similarly, we have the diversity of the fishes. But nowadays, we are fond of only some big fishes, some cash crops, some carp species, major carp species. But we have immense diversity of fishes. And these fishes,
It is scientifically proven. You know better than me that these who are residing in the villages also, these small fishes have extra quality because they have the taste. Why the taste? Because the taste due to some essential micronutrients, some essential fatty acids. So in the different species, you have the different micronutrients or different fatty acids, essential fatty acids, even PUFA, polyunsaturated fatty acid also. So that secure your health. But unfortunately, we have forgotten all these species because we are much more interested in cash crop fishes. Yes, economy is very important, but it is also very important. These fish species, they can secure your health. Because I have told you this diversity of the fishes or the diversity of the other crops as well as other plants also or other animals also that secure the security of your health, the increase your immunity. You know, these different species, this tangra, this bele, this chitol, this shoal, and this is the small pieces of different components. This pop, all these are the different taste also. But these species are being wiped out due to rampant use of the insecticides in the rice field because these species are mostly breed in the monsoon months in the rice field in our Gangetic plain regions. And not only that, but also there are some aquatic plants are essential for their breeding place. But in the ponds, in the modern fishery system, we are eradicating all the aquatic plants of the different growth forms. So these small fish, the breeding habitat of the roosting or the roosting habitat of these fishes, they're not getting such type of habitats. So the population is being decreased over the time. Another important source, these prawns and crabs, because we also have the diversity of prawns and crabs. They're also protein source, especially for the poor people. But due to the habitat destruction, these prawns, different species of prawns, because the large prawns or these tiger prawns, it is not affordable to every people. But the small prawns, they are growing in the pond or in the rice field or in the canals. But if we destroy these system, this conducive environment, then these prawn diversity or the crab diversity will be decreased, and ultimately the health hazard will be developed in case of the poor peoples. The sailfishes are also very important. This Belamia bengalensis or this googly. If you go to the lateritic region, Bakura, Purulia, this region, the most of the people, especially the tribal people and the other backward community people, they're using this and they are getting the important protein source from these sailfishes. The meat also have, but the different breeds, indigenous breeds are there. In the different landscape, if you go to the Sundarban region, you will have a sheep that is the Gadol sheep. Very important quality of the meat because due to a specific gene is there, that is the Burula gene, and due to this Burula gene, this meat is very much soft. And so in the different land race, you will find the different, in the lateritic region, you will find the black Bengal. So these breeds, they have some special taste also. Why? Because they have the special food habit. And this special food habit and the special genetic characters, they have some special quality that would also increase your health security. Come to the microbes. Microbes also immense role in your health security. Just you see, one domesticated microbe is our lactobacillus. This curd, which is that in Bengali we know this haja. Saja, that means the inoculum that containing this lactobacillus.
So this lactic acid we're getting from this lactobacillus in the preparation of the curd. There are so many medicines, some antibiotics, the penicillin, streptomycins, all sorts of medicines. They're coming from the different microbes. Another important thing is the other medicines that we are getting from the plants or the animals. Especially plants, we have a plenty of diversity of medicinal plants. Because most of the plants have the quality of the medicinal quality. But it is a matter of regret. Before showing its medicinal quality, these plants will be wiped out. So the medicinal plants, say for example, the horitoki, the boheda, or this white bell, Feronia acidissima. So these important. So in case of the cough and cold, it is this cough bell. It is very essential. Boheda, horitoki, these are very important. This Raulfia serpentina. There are so many medicinal plants. Raulfia serpentina, I have found it's in natural condition of your college campus. So this has the resarpine, the gloriosa superba, or the Olot Chandal, or the Kumarika, Surjashikha. This is also very important. This one hemigraphis, very common plant, but this is for the anti-dysentery property. It is traditionally used. So there are so many medicinal plants also there. This Saraka Asoka, this Ashok, this Kachfall or Kuchfall, Abras picatorius. There are plenty of medicines from these plant resources. And that the medicines are coming from the total medicines in the world, more than 75% medicines are coming from only plant species. And more than 80%, 80 to 85% medicines are coming from the bioresources. And 70 to 75% are coming from only plant species. Can you imagine? So because India have these varied conditions, varied climate, and these conditions and climate gives the opportunity to produce the secondary metabolites, which are used as the medicines. Our food, our resources, we have some traditional culture. We have some traditional culture, and this traditional culture flows generation after generations. Just I remember Hippocrates. Hippocrates, the one of the greatest philosopher and doctor in the ancient Greek. He told one word, one sentence, that is, let food be thy medicine, medicine thy be food. That means we are taking the food and we get medicines. And medicine thy be food. So keep in mind always this more than 340 BC, Hippocrates told us that we have to keep our resources, natural resources, not only for food, not only for medicines, for our health security as well. But these traditional culture, the biodiversity are being deteriorated due to this habitat alteration. Because nowadays we are transforming the habitats. Because just an example, one forest is there. Now this forest is converted to agricultural land. Now that is a different ecosystem, agroecosystem. Now this agroecosystem is converted to a aquaculture pond. Now again, this aquaculture pond again converted to a brick lane. What does it mean? That means we are altering the habitats. And due to this alteration of the habitats, we are losing the numbers of the species, We are changing the conditions. That means changing the habitats, changing the diversity. So that will badly affect our health. So this habitat alteration, monocropping. We are in the rat race
And we are always selecting the we are always preferring the monocrop, only 2 or 3 species, varieties of the rice, some varieties of the vegetables, some fruits, exotic fruits, some fish crops, some specific medicinal crops. But we have the plenty of diversity. We're forgetting all these diversity. And we have earlier told you these diversity, not a single day, they are emerged or they are evolved, they are evolved not a single day to the billions years of chance events. And another thing, the blockage of the knowledge. Because we least bother our ancestors. We least bother our the forefathers because they have the experience of the system, ecosystem, the plants, the animals, the biodiversity. But we are gathering the informations. The information is essential, but education is not the information. Education is the knowledge, education is the wisdom. This wisdom we are lacking because we are gathering the information from the internet, but we are not gathering the information or the knowledge from our forefathers, from our farmers, from our forest dwellers, because they have the better experience, they have the better wisdom for how to use the resources, how to tackle the situations, how to conserve the resources for our future generations. And that's why loss of indigenous and traditional food, where we are very much akin to the more addiction towards the junk foods, the exotic foods. But our system will not sustain this junk or junk food, because one day you can get the pizza, but every day you can get the pizza because your body will refuse these junk foods. So our traditional food, that traditional food is coming from the indigenous resources, which are geoclimate specific and which are traditionally tested. We have to take these traditional fruits, which depends on the diversity or the wave of life. So, due to rapid intake of this junk food, we have the obesity, we have the blood sugar, we have the heart diseases, and even the prone to cancer and lack of immunity. So, our health security is in question. So, the root cause of the security of health, the question of the security of health, the main cause is the loss of the diversity, and we are very much akin to other resources, exotic resources. So, diversified food with traditional culture, tested through generations, keep biodiversity for food and health security. So, it's my request rather to all younger generations, please have this indigenous food, depends on the diversity or the ecosystem specific diversity for our better health security and for sustaining our future generation. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for the nice and reaching presentation. And the term we today get to know, that is biophilia, is quite evident from your slides. And we all are feeling biophilic from today onwards. Uh, if anyone have any questions for Dr. Roy, please, you can proceed. Welcome. If anyone have any question, please do proceed. Sir, I want to ask something. Uh, mm, we today, in the era of this genetic manipulations and biotechnology, we do many genetic manipulations with our food crops. Uh, is it any way, or in any way is hampering food security? Because for
for many reasons like disease resistance, environmental resistance, pest resistance. We are genetically manipulating the mother species. So, is it anyway, or it can anyway affect the food security? Actually, your question is a debatable question. Okay, sir. There are different school of thoughts. Some scientists they think that there is no harm, but another group of scientists they have the harm. And there is several logic, several papers are there. If you go to the internet, if you have a Google, you will find several papers are there, several discussions are there. But I think in the name of genetic manipulation or genetic, we don't want to lose our original resources that we have. So in the medicine, sometimes genetic manipulation is essential, but sometimes it is not essential because we have the carotene from the carrots. But is there any need to incorporate the genes in the rice for getting the carotenes? If we keep the carrots, then we get the carotene. Yes, sir. Huh? So this is my view, Dada. This is my personal view. I not don't want to any discussion regarding this bad effect or good effect. But what I feel that we have the resources. We have plenty of rice diversity, vegetable diversity. They have we have the essential oils. But why do I go for genetic manipulation? If we keep our resources, if you increase the productivity for the different means for our traditional resources, then we get the health security, no? Yes, sir. Yes, sir. That's why, sir, I am asking the question. Thank you. যে এখানে একটা কথা বলি যে হুম, শহর থেকে যত দূরে যাওয়া যাবে, হুম। আপনি কি এটা দেখতে পাচ্ছেন পরিষ্কারভাবে যে ট্র্যাডিশনাল নলেজটা বেশি থাকছে এখন? শহরে তো হ্যাঁ, আপনি যত একটু শহর থেকে যত দূরে যাবেন, যখন জঙ্গল লাগোয়া যাবেন, এবং যেখানে অ্যাবরিজিনাল পিপল যেখানে বেশি আছে, অ্যাবরিজিনাল পিপল যেখানে আমাদের মানে শহুরে সভ্যতা ততটা বেশি পৌঁছায়নি, সেখানে আপনি ট্র্যাডিশনাল নলেজটা বেশি পাবেন এবং এখনো তারা ইউজ করে। আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই। আমি যখন বীরভূমে কাজ করছিলাম তখন এই মাশরুমের ইউজ প্যাটার্ন দেখছিলাম, এডিবল মাশরুমের। তখন দেখছি যারা ট্রাইবাল কমিউনিটি, মোস্টলি সাঁওতাল যারা, তারা 20 ধরনের, আমি একটু আগে বললাম 20 ধরনের ওরা মাশরুমকে ব্যবহার করে এবং ওদের এই ইউজ প্যাটার্নটা একটা টাইম ফ্রেমের মধ্যে হয়। মানে মনে করুন এই জুন মাসের 15 দিন একটা স্পিসিস করলো, তারপরে আরেকটা স্পিসিস করলো, তার একটা এরকম করে ওরা 20টা স্পিসিসকে ব্যবহার করছে। যার যেমন ফ্র্যাকটিফিকেশন সময় সেই সময় তারা করছে এবং কিছুটা রেখে দিচ্ছে, আরেকটা এসে গেল একে রেখে দিল। এই যে কনজারভেশনের জন্য ওরা কি করছে যে পুরোটা এক্সপ্লয়েট করছে না, কিছুটা করে কিছুটা করে এইটা ওদের ট্র্যাডিশনালি ওরা কিন্তু বহন করে চলেছে। আবার ঠিক কন্ট্রাস্টিং আমি দেখছি সেইখানে আরেকটা গ্রুপ অফ যারা সাঁওতাল নয়, যারা অন্য গ্রুপ অফ, তারা দেখছি 4টে স্পিসিসের উপর ডিপেন্ডেন্ট এবং 4টে স্পিসিস যখন যেটা হচ্ছে তাকে পুরোটাকে এক্সপ্লয়েট করে দিচ্ছে, ওরা কিন্তু ওভারল্যাপ করছে না। ফলে এই যে ট্র্যাডিশনাল, যত বেশি আপনি অ্যাবরিজিনালের মধ্যে যাবেন, যত জঙ্গল লাগোয়া যাবেন, সেইখানে দেখবেন এটা কিন্তু ট্র্যাডিশনালি এদের। এবং ইন্টারেস্টিংলি যখন একটা প্রোডাকশন বেশি হচ্ছে, ওদের তো আর ফ্রিজ নেই, ওরা মাটির মধ্যে গর্ত করে সেটাকে ওই সয়েল টেম্পারেচারের মধ্যে রেখে 2 দিন 3 দিন খাবে ওটাকে। এবং যখন একটা হ্যাবিটেটে মনে করুন একটা জায়গায় যখন সেই মাশরুমটা ফ্লারিশ করেনি, তখন ওরা কি করে সেটাকে ওরা ওই জায়গায় পাঠিয়ে দেয় আর এক্সচেঞ্জ, মানে তুমিও খাও আমিও খাই। এটা সাধারণ একটা বন্ডেজ, সোশ্যাল বন্ডেজ, এটা কিন্তু ট্র্যাডিশনাল হয়ে আসছে। মানে এটা আমার জাস্ট এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করলাম যে ট্র্যাডিশনাল নলেজের অ্যাপ্লিকেশন এবং এটা ফ্লো করছে জেনারেশন টু জেনারেশন। কিন্তু যত বেশি আপনার দিন যাচ্ছে, এই আমরা একটু আগে বললাম যে ট্র্যাডিশনাল নলেজের প্রতি, ট্র্যাডিশনাল নলেজকে ধরে রাখা বা তাকে ফ্লো করানো আমরা করছি না। আমরা অনেক বেশি ইনফরমেশনের উপর ডিপেন্ডেন্ট করি, নলেজ বা এর উপর ততটা ডিপেন্ড করছি না। এটা একটা কিন্তু খুব মারাত্মক জিনিস, মানে লস অফ বায়োডাইভার্সিটি, লস অফ কালচার, লস অফ হেলথ সিকিউরিটি, সবটাই। এখন তো একটা ধারণাই হয়ে গেছে যে মলিকুলার বায়োলজি, বায়োটেকনোলজি না পড়লে যেন কিছু হবে না। আমাদের যে
ট্র্যাডিশনাল ক্লাসিক্যাল বটানির পার্টটা, সেই হুম। পার্টটা তো ক্রমশ সিলেবাস থেকে প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে, এটা আমরা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছি। না, মলিকুলার বায়োলজিও দরকার আছে, সবই দরকার আছে, কিন্তু এটা নয় আমি কিন্তু আপনি সবকিছু যেটা বললাম বললেন কিন্তু এটাও আমার ঠিক, ওই আমার যে মাকে ভুলে যাব, মাদার অফ বটানি বা মাদার অফ সায়েন্স যাকে, যে যে রিসোর্সের উপর আমি মলিকুলটা কোত্থেকে পাবো, আমি অবশ্যই। মলিকুলটা পাবো কোত্থেকে, আমার তার হুম, জন্য তো আমার রিসোর্সটা লাগবে। আমার যদি রিসোর্সটা যদি না থাকে, আজকে মনে করুন আমি একটা সল্ট টলারেন্ট ভ্যারাইটি তৈরি করতে চাইছি, তাহলে সল্ট হুম, টলারেন্ট ভ্যারাইটি যদি রাইস ভ্যারাইটি তৈরি করতে হয়, আমি ক্রপ ইমপ্রুভমেন্ট করতে চাইছি, তাহলে আমার এই সল্ট টলারেন্ট জিনটা তো আমাকে পেতে হবে, তার হ্যাঁ, সে জন্য তো আমার অবশ্যই। রিসোর্সটা দরকার, সেই জন্য অবশ্যই সবটাই সেটা দরকার, রিসোর্সটাকে ব্যালেন্স রাখতে দরকার হবে একদম। ঠিক। এবং আমার মনে হয় আপনারা যারা মাস্টারমশাই আছেন তারাও এটাকে ইনকালকেট করবেন যে অ্যাডভান্সমেন্ট দরকার আছে, কিন্তু অতীতকে বা আমার বেসটাকে আমি ভুলবো না। আমরা ট্যাক্সোনমিকে বলি মাদার অফ ট্যাক্সোনমি, ইমমর্টাল সায়েন্স। কেন সায়েন্স শুরু হয়েছে তো রিসোর্স দিয়ে, হ্যাঁ। অবশ্যই। হুম, হিস্ট্রি অফ বটানি ইন ইন্ডিয়া যদি দেখেন বার্কেল সাহেবের, আপনি দেখবেন আজ ধীরে 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 কিভাবে বিবর্তন ঘটেছে। এবং এখন আমরা ভুলবো না যে ওই হুকার যেটা কাজ করে গেছেন বা প্রেন যে কাজ করে গেছেন তাকে কি ভুললে আমরা এখন, বা আমার যে ওয়াটসন ক্রিক যে করে গেছে এখন যদি তাকে ভুলি তাহলে চলবে? না, ঠিক। সেটা তো অবশ্যই, কিন্তু এখন যে অবস্থা ট্যাক্সোনমির লক্ষ্য হয় খুব দুরূহ ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে, অথচ ট্যাক্সোনমি না জানলে কোনো কাজটাই হবে না ভালোভাবে। এইটা একটা তার বিরাট কারণও আছে, একটা অপরচুনিটিটা কমে যাচ্ছে, এটা পলিসিগত ব্যাপার আছে। ট্যাক্সোনমি যারা হ্যাঁ, করবে তাদের একটু হুম, অপরচুনিটি তাদের কম হচ্ছে বলে করতে চাইছে না। তবে আমার মনে হয় আমি শুধুমাত্র ক্লাসিক্যালেও থাকবো না, আমাকে ব্লেন্ডিং করতে হবে, অর্থাৎ যে স্টুডেন্টটা ক্লাসিক্যাল করবে তারও মডার্ন টুলস ইউজ করে তাকে এগোতে হবে, যাতে করে তার অপরচুনিটিটাও আসে। হুম। হ্যাঁ, মানে আমি ক্লাসিক্যাল করলাম বলে আমি মলিকুলার আমার কাছে ব্রাত্য, আর আমি মলিকুলার করলাম বলে আমার কাছে ক্লাসিক্যালটা ব্রাত্য, আমি সেপাল পেটাল দেখবো না, সেটা করলে হবে না, ব্লেন্ডিং দরকার, সবটাই দরকার আছে। আচ্ছা, এবারে আরেকটা একটু অন্য অন্য কথা বলি, যে হুম, এখন ফেসবুকে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, হুম, বিভিন্ন গ্রুপ তারা এই পুরনো ইনের সংরক্ষণের কাজ করছে বিভিন্ন হুম, জায়গায়, হুম, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, সব জায়গাতেই। হুম, এটা হুম। সম্বন্ধে আপনার কি রকম আইডিয়া? এটা এখন হচ্ছে, এখন বিভিন্ন জায়গায় অনেক গ্রুপ আছে, এবং আমরা আমাদের বায়োডাইভার্সিটি বোর্ড থেকেও বিভিন্ন কমিউনিটিকে নিয়ে, যেমন মনে করুন সিড ব্যাংক তৈরি করা, সিড হ্যাঁ, ব্যাংক, যেখানে ইন্ডিজিনাস সিড ব্যাংক তৈরি করা, বা মনে করুন যে সমস্ত পুকুরগুলোকে আমরা একটা পুকুরকে অভয় পুকুর নাম বলছি, মানে সেখানে ইন্ডিজিনাস ফিশ গুলো গ্রো করবে, থাকবে, অ্যাকোয়াটিক হুম, প্লান্টস হুম, থাকবে, বা মনে করুন আমরা ইন্ডিজিনাস যে সমস্ত ট্র্যাডিশনাল ক্রপস তার প্রমোশন, এবং বিভিন্ন আপনি যদি মুর্শিদাবাদে যান, এখানে যান সিড বল তৈরি করছে, মানে বিভিন্ন হুম, রকমের সিড দিয়ে তার মধ্যে গোবর মাটি দিয়ে সেটাকে দূরে দূরে ছুঁড়ে দিচ্ছে, সেখান থেকে হুম, কিছু এই যে স্মল ইনিশিয়েটিভস, এগুলো কিন্তু এখন হচ্ছে, করছে। এবং এটা শুধু নয়, আমি শুধু বিভিন্ন এনজিও বলবে না, বিভিন্ন স্কুল কলেজও কিন্তু এগিয়ে আসছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যেমন হ্যাঁ, আমাদেরই একটা প্রোগ্রাম চলছে বিভিন্ন স্কুলে, যেমন হুম, বাটারফ্লাই কনজারভেশন এরিয়া, বাটারফ্লাই গার্ডেন তৈরি করছে তারা। যেমন আচ্ছা, মনে করুন আপনার কিচেন গার্ডেন, আমাদের যে ইন্ডিজিনাস ক্রপ গুলো বিভিন্ন স্কুলকে ছোট ছোট প্রজেক্ট দেওয়া হয়, তারা কি করে না, এই বাচ্চারা কি করে না, ধরুন দেশি কুমড়ো, দেশি শশা সেগুলোকে লাগাচ্ছে, সেগুলো তাদের মিড ডে মিলে বা তারা খাচ্ছে। এতে দুটো দিক হয়, একটা হচ্ছে কনজারভেশন প্লাস হেলথ সিকিউরিটির ক্ষেত্রে, যেগুলো বা প্লাস তাদের নেচারের সঙ্গে যে একটা মানে যুক্ত হওয়া, এই জিনিসগুলো কিন্তু হচ্ছে হচ্ছে কাজ হচ্ছে। যেমন আপনাদের কলেজেই তো আমরা যে যে কাজটা করেছিলাম, আমার তো হ্যাঁ, মনে হ্যাঁ, হয় স্টুডেন্টরাও থেকে অনেকটাই ইনভলভ সেখানে থেকেছে। অবশ্যই, হুম। তো এটা অ্যাক্টিভিটি ওরিয়েন্টেড অ্যাওয়ারনেস, এটা হচ্ছে, আস্তে আস্তে হবে। আপনারা আছেন সবাই, মানে বিশেষ করে শিক্ষকরা যদি এগিয়ে আসেন, তাহলে আমার মনে হয় এটা তো ইনকালকেট করতে হবে বাচ্চাদের মধ্যে, ইনকালকেট না করলে ওরাই বা কি করে জানবে। সে তো ঠিকই, তবে আরো বেশি এগিয়ে আসা দরকার। আপনাদের পক্ষে সবটা করা সম্ভব না, এটা খুব সত্যি কথা, কিন্তু হুম, আরো বেশি এগিয়ে না এলে এটা খুব অসুবিধা। মানে একটু এটাকে সিলেবাস থাকা দরকার। আপনারা যদি এটাও করেন, যে এই ধরনের সিলেবাসে যদি কিছু থাকে, প্রজেক্টের কথা একটা ছোট্ট পেপারে কিছু থাকে, প্রজেক্টে তাহলে তো হয়তো। বলা আছে, কিন্তু এখন ব্যাপার হচ্ছে প্রজেক্টে ধরুন মনে করেন আপনার আছে, ওই যে আপনার হচ্ছে ওই যে বলে না আপনাদের বাইরে গিয়ে কাজ করা, কিন্তু সেটা ডিপেন্ড করছে আপনারা যারা পড়াচ্ছেন আপনারা কি কাজ করাবেন। আপনারা ওখানে ওখানে ঘরে বসিয়ে কিছু একটা করিয়ে ইন্টারনেট থেকে ঘেঁটেও করিয়ে দিতে পারেন, আবার কোনো কমিউনিটির সঙ্গে ইন্টারাকশন করে তার ট্র্যাডিশনাল নলেজ এক্সপ্লোর করে তার কনজারভেশনে কোনো কিছু কাজ করতে পারেন। দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য টিচার, আমার যা মনে হয়। অনেকে কিন্তু করছেন, অনেকে কিন্তু হ্যাঁ,
বাইরে নিয়ে যাচ্ছেন, মানে এক্সপোজার ভিজিট করাচ্ছেন, তাদের কিছু কমিউনিটির সঙ্গে ইন্টারাকশন করাচ্ছেন। আবার অনেকে করে না যে ঠিক আছে তুমি ওই ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে নাও, দেখে নাও, যে একটা প্রজেক্ট নামিয়ে দাও। হুম হুম ডিফারেন্ট আছে না। ও আমি ইন্টারনেট থেকে কতগুলো ইনফরমেশন নিয়ে আমি একটা প্রজেক্ট, এখন তো আবার চ্যাট জিপিটি আছে, সে দিয়েও তো হ্যাঁ লিখে হ্যাঁ ফেলা যায়। সেই সুতরাং হুম, করা যায়। কিন্তু আবার কেউ একটা গ্রামের লোকের সঙ্গে কথা বললো, তার কথাটাকে শুনলো, সেটাকে সে ট্রান্সলেট করলো, তার নিজের চিন্তা ভাবনার সঙ্গে মেশালো। ফলে আমার মনে হয় এই জায়গাগুলোতে আপনাদের বিশেষ করে যারা আমার মনে হয় যারা শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা রয়েছেন, তাদের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। সে তো ঠিকই। স্টুডেন্টরা তোমরা যদি কোনো কোয়েশ্চেন করতে চাও স্যারকে, প্লিজ কোয়েশ্চেন করতে পারো। প্রশান্ত আছো? প্রশান্ত, অর্ঘ্যদীপ, ডক্টর প্রশান্ত মল্লিক। স্যার আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? হ্যালো প্রশান্ত আসবে বলেছিল, বোধহয় মিস করে গেছে কোনো কারণে। আচ্ছা, অগ্রদীপ, someone wants to question সুদীপ, হ্যাঁ স্যার, আমি বারডোয়ান ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট বলছি হ্যাঁ আমরা বলো তো বলো। ইউনিভার্সিটির রেগুলার স্টুডেন্ট। সো আমাদের অ্যাকচুয়ালি বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশনে অ্যাপ্রোচ কি হওয়া উচিত, মানে একটা স্টুডেন্ট হিসেবে তার অ্যাপ্রোচ কি হওয়া উচিত আমাদের? আমার স্টুডেন্ট হিসেবে আমার মনে হয় তুমি যে জায়গায় থাকো, হুম, সেই জায়গায় যে বায়োডাইভার্সিটি আছে তাকে কিছুটা রাখার চেষ্টা করো। হুম, ধরো মনে করো খুব সিম্পল, তুমি যদি কিছু গাছ লাগাও, বা মনে করো যেগুলো বড় গাছ আছে, তুমি জানো তো বড় গাছ মানে একটা বিশাল বড় হ্যাবিটেট, অনেক হ্যাবিটেটস। তোমার বাড়িতেও যদি থাকে সেটাকে রাখার ব্যবস্থা করা। একদম গরমের দিনে যদি একটু পাখিকে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়, পাখি যে ফলগুলো খায় সেরকম ফলের গাছ যদি আমি তার বীজ যদি ছড়িয়ে দিতে পারি, খুব মানে মাইক্রো লেভেলের কথা বলছি, এটা তুমি যদি একটা দুটো গাছও লাগাতে পারো, আমার মনে হয় তোমার কনজারভেশন ইফোর্ট অনেকটাই। ওকে ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। এখন এমনিতে স্যার মানে এমনি নর্মালি হাউস হোল্ড গুলোতেও কিছু পজিটিভ এফোর্ট আমরা দেখতে পাই। মানে সেটা কিছুটা ডিজিটাল যে রিসোর্স গুলো, সেখান থেকেও কিন্তু এইগুলোর এটা একটা পজিটিভ পিকচার ড্র করা যেতে পারে। যেমন রুফ গার্ডেনিং, এটা মানে আমরা অনেকেই করছি এখন, কিছুটা শখে করছি, কেউ কিছুটা কেয়ারফুলি করছে, কেউ ওই বায়োডাইভার্সিটি সেভ করার অ্যাপ্রোচ নিয়েই করছে। কিন্তু সেখানেও কিন্তু মানে কোনো কোনো জায়গায় আমি দেখি যে কিছু এক্সোটিক ফ্রুট স্পিসিস সেগুলোকে কাল্টিভেট করছে, যে তার ছাদে অনেকটা জায়গা, সেটা হয় মানে কিছুটা তাদের মধ্যে একটা ইকোনমিক পার্সপেক্টিভও থাকে, কিন্তু ইন এনিওয়ে ইট ইজ সেভিং বায়োডাইভার্সিটি বা কনজার্ভিং বায়োডাইভার্সিটি। যেমন কোথাও কোথাও আমরা ড্রাগন ফ্রুট দেখি যে কেউ মানে কাল্টিভেট করছে, তার ছাদে করছে, এরকম কিছু এক্সোটিক। আমার মনে হয় ড্রাগন ফ্রুট করুক, কিন্তু আমার যে দেশীয় যে ফ্রুটগুলো, হ্যাঁ, কারণ ড্রাগন ফ্রুট আজকে আছে এই ক্লাইমেটে হচ্ছে, এটা তো আমার জিও ক্লাইমেটিক কন্ডিশনের ফ্রুট নয়। নয়। কোনো কারণে কোনো একটা মানে কোনো প্যাথোজেন এলো, এ কিন্তু চলে যায়। সেটা মাছের ক্ষেত্রে হতে পারে, অন্য যে কোনো ক্রপের ক্ষেত্রে হতে পারে, যে কোনো এক্সোটিকের ক্ষেত্রে হতে পারে, কিন্তু কোনো ইন্ট্রোডিউস স্পিসিসের ক্ষেত্রে হতে পারে। কিন্তু যেটা আমার এখানে মানে হাজার হাজার বছর ধরে আছে, এই ক্লাইমেটের সঙ্গে সে অ্যাডাপ্টেড, তার ইমিউনিটি ডেভেলপ করে গেছে, আমার মনে হয় তাকে হারিয়ে ফেললে বিপদটা হবে আমাদের। নিশ্চয়ই। সেক্ষেত্রে এই যে সূক্ষ্ম ব্যাপারটা আমার মনে হয় একটু বোঝার আছে। এটা মানে আমরা হারিয়ে যাওয়া মানে কিন্তু এটা না একটা বিপদ ডেকে আনে। আজকে ক্লাইমেট চেঞ্জ বলছি, এখন ফল টলারেন্ট ভ্যারাইটি, কিন্তু ওই কিছুদিন আগে যখন বুলবুল হলো তখন সমস্ত ধান গাছ কিন্তু শুয়ে গেছে, কিন্তু ট্যাংরাশালি বলি একটি ধান, সে একদম ওই এত উইন্ডের মধ্যে স্ট্রেট দাঁড়িয়ে আছে। আচ্ছা, ওটা কিন্তু একটা ট্র্যাডিশনাল ভ্যারাইটি। তার মানে ওই ট্র্যাডিশনাল ভ্যারাইটি মানে উইন্ড রেজিস্ট করছে, ওই সাইক্লোনকে রেজিস্ট করে দিচ্ছে। এটা কিন্তু ট্র্যাডিশনাল ভ্যারাইটি। আজকে আমি যদি ক্রপ ইমপ্রুভমেন্ট যাই, আমার ওইটা তো লাগবে, সব ক্রপ চলে গেল কিন্তু ও থাকবে। আমরা নোনা বকরা নোনা শাল দেখছিলাম,
এই সমস্ত ধানগুলো মালাবতী দেখছি, কামিনী দেখছি, এগুলো সল্ট ইনক্রিজ করেও সেই ভ্যারাইটি গুলো হচ্ছে, whereas আমার অন্যান্য যত এইচআইভি হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি সেগুলো সব মরে যাচ্ছে, কিন্তু এগুলো থাকছে। আজকে যদি আপনার ক্লাইমেট চেঞ্জ বলছি, যদি আমার ক্লাইমেট চেঞ্জে যদি এরকম ঝড় হয়ে যায়, যদি আমার নোনা ফুটে যায়, যদি, তাহলে কি হবে? আমার বাঁকুড়ার ক্ষেত্রে আমার ভূতমুড়ি লাগবে, আমার কেলাস লাগবে, কিন্তু আমরা ভূতমুড়ি কেলাসটা হারিয়ে দিচ্ছি, মানে ফেলে দিচ্ছি। কিন্তু ভূতমুড়ি মোটা ধান হলেও যদি ড্রট হয়ে যায়, সে কিন্তু মিনিমাম ওয়াটারে সেই কিন্তু বাঁচাবে। হ্যাঁ, সেই আমার ফুড সিকিউরিটি দেবে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। এগুলো ভীষণ ভালো ইনফরমেশন স্যার, মানে উই আর ভেরি ফরচুনেট যে এই ইনফরমেশন গুলো পাচ্ছি। পুঁটি মাছ, ন্যাদোস মাছ, এই মাছগুলো থাকবে, কিন্তু আপনার রূপচাঁদ কিন্তু মরেও যেতে পারে, তার রোগ ব্যাধি হতে পারে, কিন্তু পুঁটি মাছ বহুদিন থেকে আছে, তার কত পুঁটি মাছের আর কত রোগ হয় আপনি দেখেছেন? ঠিকই। আরেকটা জিনিস, শালিক, চড়াই, এগুলো কিন্তু আবার দেখা যাচ্ছে। মাঝখানে যেমন একদম দেখতে পাচ্ছিলাম না, এখন গ্রামাঞ্চলে বা শহরের মধ্যেও দেখতে পাচ্ছি। শহরে আসছে, ওরা একটু অ্যাডাপ্টেশন চেঞ্জ করছে। এটা যারা যারা বিশেষজ্ঞ তারা বলছেন যে কমে গেছিল, তো কিন্তু কি করবে বেচারা, তাদেরকে তো মানিয়ে থাকতে হবে। হ্যাঁ, তারা এখন আর ভুলভুলি কোথায় পাবে? ওই দেখছে এদিক ওদিক যেখানে পাওয়া যায়, সেখানেই থাকছে, ওই শিফট করছে আর কি টিকে থাকার জন্য। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এটা একটা খুব ঘটনা ঘটছে আর কি। ঠিক। আর কেউ আছে প্রশ্ন করার স্যারকে? স্টুডেন্টদের মধ্যে থেকে অনেকেই তো রয়েছে এখনো, যার যেরকম ইচ্ছা প্রশ্ন করতে পারো। স্যার বলছি যে ইনভেসিভ স্পিসিসের জন্য যে মানে বায়োডাইভার্সিটি লস হয়, তো সেটাকে কিভাবে কাউন্টার করা যায়? দেখো, ইনভেসিভ স্পিসিস মানে যেগুলো হচ্ছে আমার ল্যান্ডস্কেপের নয়, সেগুলো বাইরে থেকে এক্সোটিক। কিন্তু ইনভেসিভ স্পিসিস হচ্ছে অপরচুনিস্টিক। অপরচুনিস্টিক মানে যদি তুমি হ্যাবিটেটটাকে অল্টার করে দাও, মানে কোনো একটা জায়গা থেকে কোনো রকম ভাবে অল্টার করে ফেলেছো, তাহলে সেইখানে কিন্তু আমার ইন্ডিজিনাস স্পিসিস হচ্ছে না, হতে পারবে না সেই হ্যাবিটেট। তখন ওই অপরচুনিস্টিক মানে যে স্পিসিসগুলো, সেগুলো এসে আস্তে আস্তে জাঁকিয়ে বসবে, এবং ও যখন জাঁকিয়ে বসবে তখন ইন্ডিজিনাস স্পিসিসগুলো হবে না। সেই জন্য তুমি যত বেশি ইন্ডিজিনাস স্পিসিস লাগাতে পারবে, রাখতে পারবে, তত ইনভেসিভের অ্যাটাক হবে না। তুমি যদি জঙ্গলে যাও, দেখবে জঙ্গলের রাস্তার প্রায় 2 মিটার দুদিকে দেখবে প্রচুর ইপ্যাটোরিয়াম হয়ে আছে, প্রচুর তোমার ওই ল্যান্টেনা ক্যামেরা হয়ে আছে, কিন্তু জঙ্গলের ভেতরে যাও পাবে না। তার কারণ কি? ওই যে ওইটুকু ডিস্টার্ব এরিয়া, সেইখানে তোমার ইনভেসিভ স্পিসিস আসবে। তুমি জলের মধ্যে যদি নোংরা ফেলো, মানে কন্ডিশনটাকে অল্টার করে দাও, কচুরিপানা আসবে। কিন্তু জল যদি পরিষ্কার থাকে, যদি নোংরা কম ফেলো, তাহলে সেখানে কিন্তু তোমার দেশীয় জলের গাছ যদি থাকে, তাহলে কিন্তু কচুরিপানা সেখানে হবে না। তার মানে ইনভেশনটাকে আটকাতে পারে। এখন উইডিসাইড, হার্বিসাইড, আমি সেগুলোকে কখনোই বলবো না, সেগুলো সিস্টেমটাকে ব্রেকডাউন করে। কিন্তু আমার মনে হয় যে এইখানে যে ইন্ডিজিনাস স্পিসিস, দেখো তোমার ঘরে তুমি যদি ঠিক থাকো, তোমার যদি ঘর ঠিক থাকে, তাহলে তোমার ঘরে কিন্তু বাইরের লোককে ঢুকতে দেবে? দেবে না। তোমার ঘর যদি এদিক ওদিক হয়ে যায়, তখন বাইরের লোক ঢুকে যাবে, তাই তো? তাই তোমার নিজেকে প্রোটেকশন দিতে হবে। নিজের যে গুলোক আছে, নিজের যে স্পিসিস আছে, তাকে যদি আমি রাখতে পারি, হ্যাবিটেটটাকে যত কম অল্টার করতে পারি, তাহলে ইনভেশন হবে না। হ্যাঁ স্যার। আর কারোর প্রশ্ন আছে? দেখো, বলো বলো, লজ্জা পেও না। না, আপনার ছেলেমেয়েরা ভালো, ভালোই প্রশ্ন করছে। সব ছেলেরা করলো, মেয়েরা কোথায়? মেয়েরা রয়েছে, সুকৃতি, আরো তো রয়েছিস, তোর অনেকেই রয়েছিস দেখছি। আমি কিন্তু আমার এক্সপিরিয়েন্স দেখছি যে ছেলেদের থেকে মেয়েরা কনজারভেশনে বেশি এগিয়ে আসে। আমি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে দেখি, মেয়েরা বেশি কনজারভেশনে এগিয়ে আসে। এটা আমাদের এক্সপিরিয়েন্সও তাই। আমরা যখন ওই আপনাদের প্রজেক্টটা করেছিলাম বা এখনো যেটা চালাচ্ছি, মেয়েরাই বেশি যত্ন করে এটা। এটা খুব সত্যি কথা বলেছেন আপনি। যার জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো অসুবিধা হয়, কিন্তু তাহলেও কাজটা ভালোভাবে চলে যায় আর কি।
আমাদের একটা দুর্ভাগ্য রইলো যে আপনাকে আমরা সেই জায়গায় সময়টায় দেখাতে পারলাম না, কোভিড এসে গেল, তারপরে ঠিক। তো আমাদের বাগানটাই একটু অন্যরকম হয়ে গেছে। আর এই মুহূর্তে যে অবস্থা, আমি আপনাকে একটা ভিডিও পাঠাবো, বুঝতে ঠিক। পারবেন যে বন্যা হলে কি অবস্থা হয় আমাদের কলেজে। তো আপনাদের তো এখন বন্যা চলছে না, বন্যা পরিস্থিতি একদম চলছে। বন্যা, হ্যাঁ, মানে কলেজ প্রায় একতলা জল ঢুকে গেছে, ঠিক। এরকম আপনার অবস্থা। কলেজে আমি কয়েকবার গেছি, আমার খুব ভালো হ্যাঁ, লেগেছে। না, আমাদের ক্যাম্পাসটা খুব ভালো, হ্যাঁ। সেদিক দিয়ে খুব আর রাউলপিয়া সাবজেক্টিনে আছে তো ওখানে আছে আপনার আছে ন্যাচুরাল পপুলেশন। রাউলফিয়া আছে, থিওব্রোমা আছে, এগুলো সবই আছে, গ্লোরিওসা আছে, তারপরে না, আপনার ওই ওই যে, ন্যাচুরাল পপুলেশন দেখেছিলাম আপনার হ্যাঁ রাউলপিয়ার, হ্যাঁ আপনার হ্যাঁ, কলেজ আছে ক্যাম্পাসে। আছে আছে, সেগুলো আছে। করপিটাটা ভালোভাবে হয়েছে, এগুলো সব হচ্ছে আস্তে আস্তে। তো এই বন্যার ইয়ের পরে, ইনান্ডেশনের পরে কতটা কি থাকবে সেটাই হচ্ছে চিন্তার বিষয়। হয়ে যাবে, আবার হয়ে যাবে। বন্যা তো হয়, আবার হবে, পলি পড়বে, আবার মাইগ্রেন্টস চলে আসবে, আবার হয়ে যাবে। হ্যাঁ। আর কেউ আছে? রেওয়াজ, রেওয়াজ, তোমার কিছু বলার আছে? ওকে, রাতুল, তাহলে কি আর কেউ নেই তো? না, আর কেউ তো তোমাদের কারোর কোয়েশ্চেন যদি থাকে খুব শিগগিরই করো। We have to conclude, so if you have, any one of you have any question, please proceed quickly. সে বলছি আর একটা প্রশ্ন ছিল, বলো স্যার বলো। যারা যারা লোকাল পিপল, যারা মানে বোটানি বা বায়োলজি ফিল্ডের নয়, তো তাদের মধ্যে আমরা কিভাবে অ্যাওয়ারনেসটা স্প্রেড করতে পারি, মানে আমাদের তরফ থেকে? দেখো, বায়োডাইভার্সিটি না বোটানি জুলজি বলে কোনো কথা না। হ্যাঁ, বায়োডাইভার্সিটি আমার মনে হয় একদম, তুমি যদি গ্রামে বা কোথাও যাও, তারা আমাদের থেকে অনেক বেশি অ্যাওয়ার বায়োডাইভার্সিটি সম্পর্কে। আমি তোমাকে একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই। আমি যখন আমরা কাজ করি, ওরা যখন এই জঙ্গলের মাটিতে খামালু হয় না, বিভিন্ন রকমের খামালু হয়, ওরা যখন খামালু তুলছে, খামালু তোলার পরে খামালুটা নিল, কিন্তু ওর কতগুলো পার্ট আবার মাটির মধ্যে রেখে দিল। বললো কেন আমরা আমরা রাখছো কেন এগুলোকে? না, এগুলো পরের বছর হবে, দিলে আমি খামালুটা পাবো। তাহলে দেখো, তাকে আমাকে বলতে হচ্ছে না, কিন্তু আমি যদি যাই তাহলে পুরো সবটাকেই তুলে নিয়ে চলে আসতাম, কিন্তু ওরা একটু রেখে দিল। এটাই হচ্ছে সাস্টেনেবিলিটি। ফলে আমার মনে হয় অ্যাওয়ারনেসটা না আমাদের ওদের কাছ থেকে শেখা উচিত। আমরা যদি অ্যাওয়ার করব বলে যাই না, তাহলে ফিলোসফিক্যালি আমরা কিন্তু রিভার্স হয়ে যাচ্ছি। আমাকে শিখতে হবে ওদের কাছ থেকে, মানে আমি উল্টোটা ভাবি। যে এটা বলি বটম আপ, বটম থেকে উপরের দিকে আসবে। ওদের মধ্যে অনেক নলেজ আছে, ভিলেজ পিপল বা ইকোসিস্টেম পিপল, তাদের কাছ থেকে আমাদের শিখতে হবে। আমরা ওই দুপাতার বই পড়ে না মনে হচ্ছে আমরা অনেক কিছু জেনে গেছি, কিন্তু বেসিক্যালি কিছু জানি না। আমাদের ওদের কাছে গিয়ে শিখতে হবে। এখনো অনেক কিছু আবিষ্কার কিন্তু হচ্ছে অন দ্য বেসিস অফ দিস নলেজ, ফোক নলেজ, ট্র্যাডিশনাল নলেজ, অনেক কিছু আবিষ্কার হচ্ছে। এবং শুধু তাই নয়, নেচারের কাছে তুমি যদি যাও, নেচারের কাছ থেকেও তুমি শিখে অনেক কিছু আবিষ্কার করতে পারবে। বুঝেছো? ঠিকই তাই। হ্যাঁ স্যার। স্যার আমার মনে হয় যে আর আচ্ছা, হ্যাঁ। so thank you, Dr. Roy, for your nice, lucid, interactive, elaborate presentation. It is a proud privilege for us to have you as an revered speaker of Biotalk IX, as a part of the commemoration of Diamond Jubilee of our college. Hope your topic has enlightened all the participants here today. Thank you very much for taking much pain in preparation of your nice slides for within a very short period of time.
I also take the opportunity to thank all the participants like the students, research scholars, faculty members in and around us for their patient hearing. I also owe my gratefulness to our principal, Sir Dr. Deepak Bhargav, for his all-round help. I thank all my colleagues who help us enthusiastically to make this occasion a very successful one. I thank you all for your help till we meet again in October for our next Biotalk 10 to be held in the month of October. We would announce the name and name of the speaker as well as the date very soon at the last time of this month or the first week of this next month. Now I request Dr. Ratul Bhattacharya to conclude the session. Thank you, Dr. Mukherjee, for giving me the opportunity to share my experience and also for all the students, faculty members for the patience hearing. Thank you very much. আপনার কাছ থেকে লেকচার শোনাটা খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার। 2011 সাল থেকে আপনি আমাদের এখানে আসছেন কলেজে। আমরা ভেবেছিলাম যে ওই কোভিড এর পর আপনাকে আনবো, কিন্তু কোনো রকম ব্যবস্থা করতে পারিনি এখনো পর্যন্ত। চলে যাবো, একদিন প্রোগ্রাম করুন, চলে যাবো। আচ্ছা, চলে যাবো। এটা অফলাইন হলে আরো ভালো হতো। অবশ্যই আমরা অফলাইনে চেষ্টা করি, কিন্তু আসলে বুঝতে পারছেন না আমাদের জায়গাটা এমন একটা অকওয়ার্ড জায়গায় না, সেটা একটা অসুবিধে। যদিও আপনারা ইচ্ছেও আরো খারাপ খারাপ জায়গায় ঘুরে বেড়ান, সেই জন্য কোনো অসুবিধে নেই। ঠিক আছে, আমরা চেষ্টা করছি আপনাকে একবারই। আর আমি একবার আপনার কাছে যাবো, আমাদের কিছু দরকার আছে, প্রয়োজন আছে, একটা কথা জিজ্ঞেস করার জন্য। ঠিক আছে, ঠিক ঠিক। থ্যাংক ইউ, আবার দেখা হবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ডক্টর রয়। ভীষণ এত লুসিড একটা মানে প্রেজেন্টেশন, কিন্তু এত ওয়াইড একটা এরিয়া, ভীষণ ভালো লাগলো আপনার প্রেজেন্টেশন। অনেক অনেক কিছু জানতে পারলাম। আর সত্যি আমরা মানে ওই পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে সত্যি অনেক কিছু জানি না, যেগুলো একদম পোর পিপলদের কাছ থেকে জানা যায় আমারও মনে হয়। সেটা বইয়ের মতো কিছুটা সেই জানাটা। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। So I can leave? আচ্ছা স্যার। Okay.